Cuando Dios no quiere que estés con alguien, no siempre lo entendimos de inmediato. A veces el corazón insiste, la emoción nos ciega, y la ilusión nos convence de que es camino es el correcto. Pero Dios, en su amor perfecto, obra de una forma distinta. Él ve lo que nosotros no vimos, Él conoce lo que nosotros ignoramos, y Él protege incluso cuando creemos que nos está quitando algo. Muchas veces cuando Dios no quiere que sigas con una persona, comienzan a manifestar señales claras, señales que no podemos ignorar, y que poco a poco nos muestran que no es allí donde debemos quedarnos. Una de las primeras cosas que sucede es la pérdida de paz. Esa inquietud constante en el corazón no es un simple sentimiento, es la voz de Dios adversion, do que algo no está bien. Cuando la presencia de alguien te roba la tranquilidad, cuando el futuro con esa persona parece más confusión que claridad, Dios te está mostrando que no es allí donde él quiere verte. La paz es un regalo divino, y cuando desaparece es porque Dios está interviniendo. También comienzan a surgir obstáculos que antes no estaban. Conversaciones que terminan en discusiones, malentendidos que no se pueden resolver, diferencias que se vuelven cada vez más profundas. No son coincidencias. Son señales. Cuando Dios cierra puertas, no lo hace para castigarte, sino para redirigirte. Él sabe que, si continúa permisión, do es camino, tu corazón sufrirá más adelante. Por eso interviene antes de que duela más. Otra señal poderosa es la falta de propósito compartido. Dos personas que no avanzan hacia la misma dirección espiritual, emocional o moral, tarde o temprano se separan. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, permite que lo veas claramente, valores incompatibles, prioridades inconsistentes, visions de vida totalmente diferentes, Él te protege de construir un futuro sobre cimientos inestables. También comienza a aparecer la sensación de desgaste. Relaciones que consumen, que te drenan la energía, que te hacen sentir menos de lo que eres. Cuando te encuentras luchando solo, cuando das todo pero recibes poco, cuando te esfuerzas por mantener algo que no avanza, Dios está intentando abrir los ojos. No quiere que pierdas tu identidad ni tu valor tratando de sostener algo que él mismo está tratando de quitar. Muchas veces Dios también permite la decepción, no para herirte, sino para revelar la verdad. Te muestra acciones, actitudes o comportamientos que antes no querías ver. Es su forma de decir, despierta, no es aquí. A veces la decepción es una bendición disfrazada, un empujón que nos aleja de lo que no nos conviene. Otra de las señales más fuertes es el silencio de Dios cuando oras por esa relación. No encuentras dirección, no sientes paz, no recibes confirmación. Porque Dios no bendice lo que no viene de él. Si él guarda silencio, es porque te está invitando a soltar. Es silencio es una respuesta, aunque dula aceptarla. Y finalmente, cuando Dios no quiere que estés con alguien, él te muestra un camino mejor. Puede que al principio no lo entiendas, puede que estés aferrado al pasado, pero Dios es un Padre amoroso, que jamás te quita algo sin tener algo mejor preparado. Él te guía hacia personas que edificarán tu fe, tu carácter y tu futuro. Él sabe lo que tu corazón realmente necesita. Dios te ama de más, yado como para dejarte atado a algo que te limitara, te dañara o te alejara de tu propósito. Por eso, cuando estas señales comienzan a aparecer, no las ignores.
Dios no actúa por casualidad, actúa por amor. Cada puerta cerrada, cada silencio, cada inquiet, y cada obstáculo son formas de protección divina. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, estas cosas suceden no para destruirte, sino para salvarte. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, una de las señales más claras y profundas es la pérdida de paz interior. Esa paz que normalmente acompaña las decisiones correctas, esa tranquilidad, que sientes en el corazón cuando algo viene de Dios, comienza a desaparecer silenciosamente. Ya no sientes calma, ya no sientes armonía, ya no sientes la presencia de Dios respaldando ese camino. En su lugar, aparece una inquietud, que no entiendes, un malestar que no puedes explicar, un sentimiento de que algo no está bien, aunque no tengas evidencia concreta. Esa ausencia de paz no es una emoción pasajera, es una advertencia divina. La paz de Dios funciona como un termómetro espiritual. No siempre escuchamos palabras audibles, no siempre recibimos señales visibles, pero la paz o la falta de ella es una manera poderosa en la que Dios guía. Cuando Él está alineado con una decisión, te da descanso. Cuando Él no está de acuerdo, tu espíritu lo siente. Puedes intentar convencer de que todo está bien, puedes intentar justificar las cosas, puedes intentar ignorar la sensación, pero la inquietud sigue regresando. Es el Espíritu de Dios diciendo, no es tu camino. La falta de paz comienza muchas veces de forma sutil, no aparece un terremoto emocional inmediato, más bien, es como un susurro en el corazón. Te preguntas por qué ya no te sientes seguro, por qué tienes dudas, por qué ya no descansas emoción. Almente cuando piensas en esa persona, es un ruido interno que te persigue incluso cuando todo parece normal desde afuera. A veces te dices a ti mismo que es solo miedo, que es confusión, que es estás, pero en lo profundo sabes que Dios está intentando hablarte. Es tipo de inquietud, no aparece sola, está conectada a algo más grande. La razón por la que Dios retira la paz es porque Él ve lo que tú no puedes ver. Tal vez Él ve heridas que aún no han salido a la luz, intenciones ocultas, comportamientos futuros, consecuencias que aún no puedes imaginar. Dios no vive limitado por el presente, Él ya está en el futuro. Y si Él sabe que esa persona te hará daño, que te desviará del propósito, que apagará tu fe, o que te llevará por un camino de dolor, entonces retira la paz para alertarte antes de que sea demasiado tarde. Es una protección de amor, aunque muchas veces la confundimos con incomodidad emocional. Cuando empiezas a sentir esa falta de paz, incluso las cosas pequeñas empiezan a inquietarte. Conversaciones que antes no te afectaban ahora te dejan pensando. Actitudes que pasaban desapercibidas ahora te duelen. Palabras que antes aceptabas ahora te generan dudas. No es que te hayas vuelto más sensitivo, es que Dios está quitando el velo. Él está permitiendo que tus ojos espirituales ven la realidad sin filtros. Esa persona quizás no ha cambiado, pero Dios está cambiando tu corazón para que ya no idealices lo que no es saludable. A veces esa ausencia de paz aparece en forma de ansiedad emocional. No tienes descanso al pensar en el futuro con esa persona, no sientes estabilidad, no sientes dirección. Te preocupas por cosas que nunca antes te preocupaban.
preguntas como, realmente es esta persona para mí, porque me siento tan inquieto, porque yo no estoy seguro, empiezan a dominar tu mente. Esta ansiedad no proviene de miedo irracional, sino de una brújula espiritual que se desalineó porque tu corazón se está alejando de la voluntad de Dios. Y es interesante cómo funciona esto. Puedes estar profundamente enamorado, puedes estar emocionalmente conectado, puedes haber creado expectativas y sueños, pero aún así sentir una profunda falta de paz. Eso demuestra que la paz no depende de tu deseo, depende de la voluntad de Dios. Hay relaciones que te gustan, pero no te convienen. Hay personas que te atraen, pero no están alineadas con tu propósito. Hay conexiones que te emocionan, pero no edifican tu alma. Y Dios, para proteger, retira su paz. También es común que, cuando pierdes la paz, intentas forzarla de vuelta, intentas convencerte que todo está bien, que la relación mejorará, que la persona cambiará, que tú cambiarás. Te aferras a la esperanza de que la incomodidad desaparecerá con el tiempo, pero no importa cuánto te esfuerces, la inquietud vuelve. No importa cuánto intentes justificar, la voz interna no se apaga. No importa cuánto intentes ignorar la advertencia, tu corazón sigue inquieto, porque no es una emoción humana, es una señal divina. La falta de paz también puede manifestarse en tu relación con Dios. Antes orabas con claridad, ahora oras con confusión. Antes sentías que Dios te escuchaba rápidamente, ahora sientes silencio. Antes sentías respaldo, ahora sientes distancia. No es Dios alejándose de ti, sino mostrándote que estás tratando de caminar hacia algo que Él no ha bendecido. Él no te abandona, pero tampoco te dará su aprobación para seguir un camino que te romperá. Incluso tu cuerpo puede reaccionar a la pérdida de paz, tensión, cansancio emocional, insomnio, nerviosismo, agotamiento mental. Dios hizo al ser humano integral, mente, espíritu y cuerpo están conectados. Cuando tu espíritu está inquieto, tu cuerpo lo refleja. Cuando estás fuera de la voluntad divina, todo tu ser lo siente. En algunos casos, Dios permite que situaciones externas amen en esa inquietud para que no ignores su mensaje, puede que appears, con conflictos inesperados, momentos de decepción, comentarios hirientes, dudas que antes no estaban. Todo esto no sucede para la relación mediante caos, sino para mostrar que lo que intentas forzar no tiene fundamento espiritual. La pérdida de paz es una invitación a la reflexión. Es Dios pidiéndote que escuches, que frenes, que evalúes, que mires con claridad. Él no permite esta inquietud para castigarte, sino para preservarte. Incluso cuando tu corazón quiere quedarse, Dios está trabajando para levarte hacia tu destino, no hacia tu destrucción. Y aunque la falta de paz duele, aunque confunde, aunque te hace dudar de ti mismo, recuerda que Dios jamás retira algo sin ofrecer algo mejor. Si Él ha retirado la paz, es porque su plan para ti supera a lo que tú estás intentando aferrar. Y aunque ahora no lo entiendas, en el futuro siempre verás que la inquietud fue una bendición disfrazada.